Σήμερα θα σε πάω μια βόλτα στη Βουδαπέστη. Η Βουδαπέστη είναι cool. Δεν το ξέρεις όταν την επισκέφτεσαι πρώτη φορά, αλλά μέσα στις πρώτες 24 ώρες καταλαβαίνεις πόσο trendy πόλη είναι. Μέσα σε λίγα λεπτά θα ενθουσιαστείς με την αρχιτεκτονική της. Συχνά ονομάζεται το Παρίσι της Ανατολής και όχι άδικα. Είναι χτισμένη στις δύο πλευρές του Δούναβη. Η μία πλευρά είναι η Βούδα, όπου θα δεις το κάστρο της Βούδα και το Fisherman Bastion και θα απολαύσεις από εκεί απέναντι το κοινοβούλιο τους. Και από την άλλη μεριά είναι η Πέστη, η πιο κοσμοπολίτικη, με τα υπέροχα επίσης κτίρια, τα πολύ ωραία καφέ και την αγορά της. Η Βουδαπέστη είναι μία από τις κυριότερες λουτροπόλεις της γυραιάς Υπήρου και δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε κάποια από τα τοπικά λουτρά. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you